Welcome to the American Diversity Report podcast, where we interview diverse changemakers and creative innovators. I'm Deborah Levine, editor of the American Diversity Report and your host, and with me today is Yuri Bova, the mayor of Trostianets, a Ukrainian city just 20 miles from the Russian border that endured occupation for a month. Badly damaged in fighting with Russian forces almost 2 years ago, Trostianets is one of 6 settlements being rebuilt in a pilot program to develop the skills and experience needed for a broader reconstruction drive through Ukraine. Trostianets is now in partnership with the city of Chattanooga, whose mayor, Tim Kelly, formalized a cooperative agreement with the war-torn Ukrainian city. I met Mayor Bova at a reception celebrating the collaboration with many city leaders and organizations like Sister Cities in presence. I hereby give you Mayor Bova. Історичне значення цього міста. Наше місто відноситься до історичних населених пунктів України. Воно офіційно засноване, вважається, 1660 році, але на цій землі ще з першого століття нашої ери проживали скіфи, потім жителі Київської Русі. Тобто ця територія була дуже довгий час заселена, дуже багато історичних знахідок ми знаходимо на цій території. І ця територія завжди відігравала дуже важливе значення в історії сучасної України, бо вона була якраз на кордоні між Україною і татарами тодішніми. І це був такий оборонний форпост, да? Тобто це був оборонний рубіж по річці Ворскла, за якою вже далі була інша територія іншої країни. І на цій землі люди кожне століття фактично боронили всю територію України від нападів кочівників, татар, там і інших противників, так само, як ми сьогодні боронимо на нашій території від вторгнення російських військ. Тобто це дуже історична земля, і яка багата пам'ятками історії, архітектури. У нас залишилися і найдавніша будівля Слобожанщини, амфітеатр у вигляді такої фортеці, який у нас на гербі міста зображений. У нас є церкви історичні, у нас є інші пам'ятки і природи, і будівлі різноманітні. Але, як я сказав, вже найголовніше – це те, що знаходиться в нашій землі, де багато знахідок, пов'язаних з великими подіями різних періодів. І найважливіша була в 1399 році була битва на Ворсклі, на річці Ворскла. Це була найбільша битва середньовіччя, в якої Європа фактично вела битву проти татар. На жаль, тоді програла ту битву, і після цього устрій Європи був вкрай змінений. Литва, частково Польща, Україна, Київська Русь, і навпаки експансія пішла Росії. Тобто тут проходили певні історичні події, які впливали на подальший перебіг не тільки України, а й всієї Європи. І тому ми вважаємо, що це така велика історична земля. Trostianets belongs to historical settlements. The first official mention of this town dates back to 1660, but the territory has been inhabited a long time before by Scyths and other tribes, and there are proofs of it. The city is located on the border between, it was located historically on the border between Ukraine and the Tatar kingdom, and it has been a defensive forepost. And every century, Ukrainians or the population of this settlement fought against Tatars, just like we are doing, just like we do today. We are fighting against the invaders.
Historically, this land is rich with historic monuments. There is the oldest building of the region, the ancient amphitheater, which is depicted on the logo of the town. There are plenty of churches, but the most important are the excavation findings related to those historic times. And the most important event that happened around Trostianets was the Vorskla battle of 1399. It was the battle in medieval times. It was a very important battle between Europe and the Tatar kingdom, and unfortunately, the European troops, unfortunately, Europe has lost that battle, and this affected the whole settlement in the European region. It affected the borders of Lithuania, Poland, then the territory of Kiev Rus, and this was led further Russian expansion. So it was a very important place then. Але якщо говорити ще про певні історичні події, чим цікава наша територія уже в більш сучасні часи, це я скажу, що 140 років тому саме через наше місто пройшла перша залізниця в Україні, і було збудовано перше локомотивне депо в нашому місті, саме в Тростянці. В Тростянці в 1974 році з'явилася перша шоколадна фабрика, яка почала робити кондитерські вироби, шоколад, дуже гарний, вона називалася «Україна». І пізніше це стала перша іноземна інвестиція в умовах незалежної України. І саме американська компанія Mondelez, на той час вона називалася Kraft Foods, вона викупила цю шоколадну фабрику. І я повторюся, це була перша іноземна інвестиція, яка показала роль міжнародних інвесторів у подальшій перебудові України. Тому ми цінуємо, як жителі міста, саме такий вклад у розвиток нашого міста, саме американської шоколадної фабрики. Звісно, ще багато історичних постатей. Чайковський у нас написав свою першу симфонію в нашому місті, увертюру до драми Островського «Гроза». І багато інших речей. Перший український олімпійський чемпіон Володимир Куц в Мельбурні здобув перші 2 золоті медалі, знаходячись на Олімпіаді і виступаючи в змаганнях по бігу. Тобто багато постатей історичних, які прославляли наш край і якими ми пишаємося сьогодні. Speaking about more modern historic events, 140 years ago, the first railway in Ukraine was run through Trostianets, and the Trostianets became the basis, the home for the first locomotive depot. Then the first chocolate factory in Ukraine was built in Trostianets in 1970, and then it became it attracted the first ever foreign direct investment in Ukraine, in Ukrainian economy. It was the investment made by the American company Mondelez. So we're very happy to host this investor and to have them with us, because and we are very grateful to the Americans for because this investment changed the life in the city quite significantly. Also, Trostianets was the place where Tchaikovsky wrote his first symphony. It was also home to the first Olympic champion in running champion, Volodymyr Kuts. So we're very proud of our compatriots, of our core citizens that carry the name of our town all over the world. Ну і останнє, про що можна сказати, це про природу. У нас дуже мальовничий край, навколо міста багато річок, озер, лісів. І саме в Тростянці розпочала свою діяльність 120 років тому
перша лісодослідна станція України, яка досліджувала ліси і розводила різні рослини в умовах нашої території, і на її основі була потім створена лісодослідна станція і фактично створений дендропарк і дуже красива мальовнича місцевість сьогодні до сьогоднішнього дня є навколо нашого міста. Тому місто історичне, місто з природною певною красою, місто з певними людьми, які цікаві, і місто дуже туристичне. And the last but not least is our nature, because around the city we have very picturesque landscapes. We have green forests and rivers and nice landscapes. In Trostenets, 120 years ago, the first forestry research station was founded, and they cultivated various plants and established an arboretum, which is the gem of the town today. So we are a historic place, we are a place for natural beauty, we are a place for wonderful people, and we are a good place for tourism. Sounds like it. It sounds beautiful and memorable. And by any chance, was there a Jewish community there any time? Так звучить, коли вас слухаю, то запам'ятаю Тростянець надовго. Скажіть, будь ласка, чи є в місті єврейська громада? У нас є люди, які представляють, скажімо так, цю громаду, але якби вони не об'єднані в якусь, скажімо так, церковну громаду і так далі. Тобто, це більше такі одиночні родини, які приїхали, поселилися на нашу територію. Well, we have some Jewish families living in the city, but they're not united officially into a community. They're just individual families that came and settled in our territory. Thank you. Thank you. Дякую. I asked because I have relatives who came from Ukraine, and we're always curious. Я запитую, тому що мої родичі переїхали з України, і нам завжди цікаво знайти. А з якого міста? Where did your relatives come from? I'm not sure of the exact city. I wish I were, but I thought they had mentioned Trostenets, but it would have been a while ago, many generations. Я точно міста не назву. Мені здається, що вони згадували Тростянець, але це було багато поколінь тому так сказати зараз важко, напевно. В Україні є кілька міст і сел, які мають назву Тростянець. Ми знаходимося на східній Україні, а є на західній частині України теж є Тростянець, і є в центральній частині України теж Тростянець в Вінницькій області. Ну і кілька маленьких сел, які мають теж назву Тростянець, бо назва походить з дуже давної давнини, і коли тростянцями називали такі сухі островки навколо водних об'єктів або заболоченої місцевості. І такі сухі місця, де можна було жити, їх називали тростянцями. А навколо росли такі, як камиші. От ви бачите, за моєю спиною на гербі нашого міста є такі от камиші. Ці теж це якраз є характеристика такої рослинності, яка присутня на цій території біля водних об'єктів. І от їх люди в старину називали тростянці. Тому і наш тростянець, скоріше за все, походить назва саме з того, як люди приїхали, побачили цю територію, закохалися в цю територію, вона дійсно красива, ну і назвали її от по тій назві, що це такий тростянець, як територія, де можна жити. Actually, there are 3 Trostanets in Ukraine.
plus many villages. Our Trostianets is located in the eastern part of the country. Then there is one in Vinnytsia Oblast, which is the central part of Ukraine, and there is also one in the western part of Ukraine, plus numerous villages. This name derives from the word which means a dry place in boggy areas with these water plants that are depicted on the logo behind Yuri's back. I don't know the name of the plant actually, but you will guess the name of this plant. So that's where the name Trostianets comes from. Thank you. Interesting. Цікаво. Indeed. So, being so close to the Russian border, you were occupied for a month by the Russian military, and the damage done must have been quite a bit. What did they do, and how have you managed it? Оскільки ваше місто знаходиться так близько до російського кордону, ви були окуповані протягом місяця російськими військовими, і, напевне, ця окупація завдала місту чимало шкоди. Скажіть, що вони зробили і як ви потім впоралися, як ви це приводите до ладу? Дійсно, ми дуже близько біля кордону. І 24 лютого 2022 року росіяни вторглися в наше місто буквально через кілька годин після початку масштабного вторгнення в Україну. We really are located close to the Russian border, and on the 24th of February 2022, the city was invaded by the Russians a couple of hours after the beginning of the full-scale war. В місті не було жодного українського солдата, який би міг захистити жителів, не було зброї, і люди опинилися фактично беззахисні перед великою навалою росіян. There were no Ukrainian soldiers and no weapon for city residents to protect themselves. So they were unprotected in front of the Russians. І в перші дні через нас почали рухатися великі колони, саме через наше місто, великі колони російської техніки. Щоб ви уявляли, це більше 100 одиниць техніки в одній колоні, танки, машини, різна бронетехніка, багато солдат, які рухалися одна за одною ці колони. І це були величезна навала, яка просто шокувала місцеве населення кількістю своєю і своєю зухвалістю. Since the first day, the echelons of Russian troops were moving through the city, and you can imagine that one echelon would be about 100 vehicles, a lot of military personnel, and this was shocking. The local residents were shocked to see the numbers and how arrogant they were. І як пізніше ми вже з'ясували, після звільнення міста, це були війська, елітні частини військ росіян, які в перші дні намагалися через нас саме прорватися на Київ, на столицю України, захопити її за кілька днів і встановити свою владу в Україні. І це були війська першої танкової армії, Кантеміровська дивізія, Таманська дивізія. Це ті частини, які відкривають зазвичай паради в Москві на Червоній площі. Тобто вони кинули саме сюди свою еліту, і саме вони йшли через наше місто.
After the occupation, we learned that these were the elite divisions of the Russian army. They were hoping to gain control over Kiev in the next couple of days and then parade along Kiev streets. And these were the divisions, the units that normally parade in the front rows of the Russian troops. І вони тут перебували місяць, 31 день в Тростянці. І що вони зробили? Вони повністю за цей 31 день розграбували фактично все місто. Вони розграбували лікарню, школи, дитсадки, заклади громадського харчування, всі бюджетні будівлі. Ну, тобто все, що вони бачили, магазини всі, все вони пограбували. The Russian troops occupied they have been occupying the city for 31 days, and in these 31 days, they entirely robbed the city. They robbed the hospitals, the schools, the canteens, the shops, anywhere, anything they saw, they stole it. Ми знайшли щоденник російського солдата. Я тримаю в руках, це щоденник цей. І тут є дата. Ми не знаємо його ім'я, цього солдата, але написана дата 3 березня 22 року. Він пише: «Ми закрепились в городе, выглядит тут все ужасно. Мы, как фашисты, разграбили все магазины, выбивали стекла, люди нас боятся». Дальше пише: время 4.03, 20.00, мы заселились в магазин, жене взял 2 сумки хохлядские и блендер. Хочу больше ей привезти, но нету уже ничего, все украли. Оце тут, ну далі тут ще й цікава така і малюнки є, тут він пише різні, і на малюнку, це намальований наш вокзал залізничний, і він пише, тут танки намальовані його, от, і в принципі він пише, що окупанти, тобто він сам пише, що вони окупанти, а не освободителі, як вони раніше завжди заявляли, що вони йдуть освобождати Україну. Тобто навіть солдати розуміли, що вони окупанти, які цинічно, жорстоко поводяться з місцевим населенням, грабують його. В принципі, от такі цікаві документи ми знайшли в нашому місті. I'm showing you the diary of a Russian soldier that we found after the occupation was over. And you see the first entry is on on the 3rd of March. He says that he writes that we are like Fasci, like Nazi, because we rob everything, we steal things, we rob stores. But then on the next day, he writes that he wrote that we have settled in the store, and I took 2 bags for my wife and the blender, and I wish I could bring her more stuff, but unfortunately there is nothing more to take. There is nothing left to take. And you see there were some drawings by the soldier, and he drew a picture of the railway station and the tank pointing at it. And the inscription writes occupants. So even the soldiers realized that they came there not to liberate, like they claimed, but to occupy. І саме страшніше, що ці окупанти вбивали наше населення. Було вбито 48 людей, безвинних цивільних людей. Хтось йшов в магазин, застрелили прямо на вулиці, хтось їхав в лікарню на велосипеді, розстріляли з російської бронемашини. Тобто багатьох людей вбили, багатьох людей закатували в катівні під залізничним вокзалом. І ще 18 людей ми не можемо знайти по сьогоднішній день. Тобто, де їх викрали, чи вивезли, чи вбили і десь сховали. Тобто, це люди, які просто цинічно вбивали місцеве населення.
The most horrible thing that happened is that they were killing our people. They were killing our citizens. They killed 48 innocent civilians just for being there, for being out there in the street. Some person went out to the grocery shop. Other person went to see the doctor. Some people were caught, kept hostage, and tortured to death in the torture room, which was located under the in the basement of the railway station. In addition to that, 18 people are still missing. We cannot find them. So they were killing innocent people. You know, this is a horrible story, just awful. And I know that you have been mayor of this city for many years, 17, perhaps more. How, Це жахливо. how Sorry. have you started to rebuild and create the city again? Це жахлива історія. І ви вже на посаді мера знаходитеся довго. Ви на посаді мера, наскільки я розумію, 17 років чи більше. Як ви почали відновлювати, відживляти місто? Я 19 років міським головою працюю. 6 разів мене обирали люди міським головою за цей час. І знаєте, було дуже багато праці вложено в розвиток нашого міста. І коли його звільнили 25 березня 2022 року, ми побачили просто спустошене місто. Ну, наприклад, таке, як у вас відбувається, от зараз у Флориді йде цей шторм, буревії, і там зносить будинки, розбиваються, без дахів стоять, без вікон, машини перевернуті. От те саме було в нашому місті. Все місто перетворене на суцільну свалку, будівлі порозбивані. В місті, щоб ви уявили, не було, у нас в бюджетній сфері не було жодного комп'ютера, бо все вкрадено. Не було світла, води, електрики, каналізація пошкоджена. Тобто, ну, все, що місто, як місто жило, все було зруйновано. Можете уявити, не було жодної машини швидкої допомоги, бо їх росіяни розстріляли. Не було жодної комунальної техніки, вона вся була майже знищена або викрадена. Тобто, це от всі сфери життя міста були наскільки зруйновані, що нам довелося з самого початку фактично починати заново, крок за кроком, відновлювати життя громади. Але в першу чергу треба було нагодувати людей, бо люди місяць жили в голоді, вони не мали їжі. Люди під час окупації розтоплювали сніг для того, щоб мати воду і дати її кипятити і дати воду дітям. Бо не було ні води, нічого не було місяць цілий. Вони тримали людей, наче заручників, десь там в тюрмі і так далі, і ними прикривалися фактично цей місяць. Тому відновлення почалося з відновлення самих людей і допомоги людям їжею, одягом, медикаментами, якимись іншими речами побуту, бо багатьох людей росіяни вигнали з дому, а потім зруйнували його домівку, і ніде навіть було де жити. І це стало першим кроком у поверненні життя нашого міста. I've been a mayor for 19 years. I was re-elected for 6 times, and I invested a lot of time and energy in the development of my city. But when we came back to the city on the 25th of March, when it was liberated, it was devastating to see. Imagine after a hurricane in Florida, you see homes without roofs, and you see cars turned upside down. That's what the city looked like after liberation. That's what it looked like. It looked like a waste dam. There was no electricity, there was no water supply, no heating. There was not a single PC, not a single computer available because everything was stolen in the mayor's office. Not a single computer was left.
there was not a single ambulance cart because the Russians destroyed them, shot the ambulances. There was no communal equipment, no vehicles, because they stole everything. So it was almost completely ruined. So we had to start it over again. But to restore the city, we first had to start with reviving its residents, its people. First, we had to feed the people because for 1 month they were like they didn't have much to eat, and they didn't have any drinking water supply. They had to melt snow, boil the melted water, and give it to kids because there was nothing, there was no water to drink. The Russians kept people hostage, and they didn't provide for any food or any water to the population. So we had to start our restoration with restoring people. Some people needed medications, some people needed healthcare, emergency healthcare. Many people were thrown out from their homes by the Russians, and because the Russian troops had to quarter there. Другим етапом нашої відновлення стала задача розмінувати місто, бо дуже багато росіяни залишили мін, різних боєприпасів. Все місто було в снарядах, лежали на кожному підприємстві були гори цих снарядів, залишки їхньої техніки військової, бо на території нашої громади було знищено 142 одиниці російської техніки. І завдячуючи цьому росіяни втекли з нашого міста. Це перше звільнене українське місто під час широкомасштабного вторгнення. І вони кидали техніку, кидали боєприпаси, і це все треба було вивести, щоб цивільне населення не наражалося на небезпеку. Бо 5 у нас людей загинули вже після окупації, підірвавшись на мінах, на дорогах, в полі. Електрики ремонтували мережу електрики і підірвалися теж машиною і так далі. Тобто це була задача зробити все, щоб місто було безпечне. The other stage was to demine the city, to remove the mines and the shells which were left after the occupation. There were a lot of military equipment left after the occupation, like 142 destroyed military vehicles. So we had to remove this, to clear this mine pollution, because 5 people after the occupation, 5 people died because of the mine explosion. Some people in the field, farmers in the field, and electricians while they were repairing the electricity network also died because of the explosions. Ну і третім напрямком нашої відбудови міста стала, звісно, відбудова житла людей, приватного житла, багатоквартирних будинків, які були спалені росіянами, і кожного бюджетного об'єкта, дитсадків, шкіл, будівель адміністрації міської, там транспорту, комунальних підприємств, щоб життя почало відроджуватися. І найголовнішою задачею було відновити нашу лікарню. Її росіяни розстріляли танками. Їм не сподобалося, що вона виглядає як європейський справжній заклад, і вони повністю її майже розбили, бо, ну, щоб ви уявляли обсяг роботи, 480 вікон було розбито в лікарні. Тобто багато обладнання і всього іншого було пошкоджено. І наша задача була відновити цей заклад, щоб надавати людям медичну допомогу, щоб лікарі повернулися пошвидше додому. І оце стало таким дуже великим викликом для нашої громади.
The third stage was to rebuild or renovate the housing, like the private houses, the apartment buildings where people used to live. Also, we took care of municipal buildings, schools, kindergartens, the municipality itself, communal municipal companies. And one of our main goals was to renovate our hospital. The Russians didn't like it because they didn't like that it was so well equipped and well organized. So they shelled the hospital from tanks. And just for you to imagine the volume of damage, 480 windows were broken, and a lot of equipment was destroyed and heavily damaged. So we had to restore the hospital, renovate the hospital so that it could resume its operations, because otherwise people would be left without medical care, and people wouldn't come back to the city. І на сьогодні наша держава, побачивши, яка руйнація була в місті, а це саме більш пошкоджене місто на Сумщині, уряд України включив наше місто в пілотний проект по відбудові, щоб саме на нашому місті відпрацювати технології відбудови, стратегію відбудови, бо ми не хочемо відбудовувати те старе, що було, ну, в тому сенсі старе, да, які об'єкти будувалися ще за часів Радянського Союзу. Задача держави відбудувати нову країну після війни. І в тому числі наше місто такий приклад. І політика уряду і президента – це відбудовувати за принципом краще, ніж було. Більш енергоефективні, щоб були об'єкти, більш безпечні, щоб були об'єкти, і інклюзивні. Тобто були максимально пристосовані для людей. І така політика відпрацьовується сьогодні саме на нашому місті, і кілька об'єктів держава почала робити саме от з такими принципами. Це і кілька житлових будинків великих, це і лікарню ту саму, і автодорогу, яка була розбита, і ЖД-вокзал, який був розбитий. Тобто кілька об'єктів, державна політика сьогодні реалізовується на цьому прикладі в нашому місті. Today, the government of Ukraine, since Trostenets was probably one of the most heavily damaged cities in Sumy Oblast, the government of Ukraine included Trostenets in the pilot restoration, in a pilot project on restoration. But the task is not to rebuild the facilities like they used to be before. The task is to build new facilities, better facilities, because we don't want to go back to our past. So the motto is the task set by the government is build back better. So the new facilities that we rebuild need to fit three criteria. It is energy efficiency, safety, and inclusion. Under this pilot project, the government already helps us to rebuild several facilities, like our hospital, the main road that was heavily damaged by the Russians, and some other facilities as well. And those facilities include things like sports and other tourist possibilities. А серед цих об'єктів, які відбудовуються за пілотною програмою, там серед них є спортивні якісь споруди і туристичні споруди, об'єкти. У нас є в місті дійсно була розбудована певна спортивна інфраструктура раніше, і стадіон, і інші об'єкти спорту, спортзал. Багато з них було пошкоджено. Стадіон ми відновили власними руками. От, на жаль, туристична інфраструктура поки що не відбудовується, бо на це немає фінансового ресурсу у нашій громаді. Держава поки що
під час війни теж не може виділити достатньо коштів, щоб відбудовувати саме туристичні об'єкти, пам'ятки історії, і вони поки що стоять в пошкодженому стані, на жаль, і це той крок, який нам треба буде робити вже, напевно, після завершення війни. Бо зараз головна задача – це зробити все, щоб людям було де жити, де працювати, і де лікуватися, де вчитися дітям в школах. І тому ці пріоритети зараз найголовніші. І завдячуючи той політики, яка ведеться, 95% жителів міста вже повернулися до міста і живуть, працюють, діти навчаються. Хоча, скажімо так, війна ще не завершилася, і над нашим містом щодня летять ракети, ті їхні шахеди літальні, і є певна загроза обстрілів від росіян. Yes, before the war, the city had some quite developed sport infrastructure, which was also damaged by the Russians. But we have restored our stadium with on our own budget and some other facilities. Unfortunately, the tourism sites are not being rebuilt because this is not the urgent priority now, and we don't have any money for that in the budget, and the government also doesn't have much, cannot provide for that. But I think this should be our first step after the war is over to restore our historic sites. But today priority is housing, jobs, healthcare, schools, anything that would bring people back to the town. And I will tell you that 95% of our residents have returned to town. Of course, the war isn't over, and every day we're facing the threat of missile attacks and drone attacks. They're flying over the city. Dozens of drones are flying over our city, but people returned and they keep living. I'm glad to hear that so many have returned and that you're doing so well. And I'm just delighted that you were able to form this collaboration with Chattanooga, Tennessee, where I currently live. How do you see that collaboration benefiting you and your people? Це дуже приємно чути, що багато людей повернулися. І ще я тішуся тим, що були встановлені зв'язки та співпраця між вашим містом та Чаттанугою, де я зараз проживаю. Скажіть, будь ласка, яку користь вашим жителям принесе співпраця між Тростянцем і Чаттанугою? Тут можна багато говорити про те, що ми можемо спільно зробити і вже почали робити. По-перше, я дуже дякую меру Тіму Келлі і його команді, Елісу Сміту і всім багатьом його, скажімо так, людям, які йому допомагають цьому. Вони створили такий громадський збір коштів на допомогу нашому місту Тростянцю і в першу чергу для закупівлі генераторів, які зараз взимку будуть дуже потрібні, бо росіяни б'ють по енергетичній інфраструктурі, і ми можемо залишатися днями без світла, як було ось кілька днів у нас на Сумщині, не було взагалі світла. Тому для того, щоб діти наші мали можливість якісно навчатися в школах, потрібна електрика. І цю електрику допомогти в цьому нам мер міста і всі друзі готові шляхом надання таких генераторів. Here many things we can talk for ages about the possibilities of cooperation between Chattanooga and Trostianets, and much can be done, and many things have already started. I'm very grateful to May Kelly and his team, Ellie Smith and others,
because they launched donations from the citizens to raise funds for generators. Generators will be very necessary because the Russians are aiming mainly at energy infrastructure of Ukraine, and quality schooling for our kids is impossible without electricity supply. So generators will ensure that school continues. І тому кожен житель міста Чатануги, по суті, може доєднатися до цієї чудової ініціативи. Вона називається Чатануга-Україна.орг, і свій вклад теж внести в те, щоб Україна енергетично була захищена в першу чергу. Але в другу чергу ми прагнемо отримати знання від вас, від вашого чудового міста. Ми дуже схожі, ми різні по чисельності, але ми дуже схожі по настроям розвитку, по стратегії розвитку. У нас однакова філософія розвитку міста, і ви, і ми розвиваємося за принципом місто краще для проживання, для роботи і для відпочинку. Тому ми однаково мислимо, але звісно, ви попереду нас в економічному розвитку, в соціальному розвитку, в залученні туристів. І ми були в вашому місті і були вражені тим, як чітко працюють у вас ці всі механізми, як ви вже розвинули свою територію свого міста. І ми побачили кілька напрямків, де ми можемо бути, скажімо так, корисними один одному. So every Chattanoogan can join this initiative. You can find it on the website Chattanooga-Ukraine.com, and we are very grateful for that. But the main thing is that we hope to share with you the knowledge, to get to learn from you, and to see best practices that you apply in your city. We are quite different in the number of population, but we are similar in terms of strategic development. Like Chattanooga, Trostianets is also aiming to be a better city to live, work, and rest. Of course, you are far ahead of us in terms of city development, but when we visited Chattanooga, we were impressed how your systems work, and this is where our city can benefit from this cooperation. І, наприклад, ми побачили, що в галузі освіти ви дуже якісно робите кроки по стратегії розвитку освіти до 2030 року. Ви також робите профорієнтацію якісно ваших дітей, щоб вони вже в школі обирали свою професію і вже йшли після школи з осознаним вибором. І це нам дуже подобається. For example, in terms of education, what we liked is that Chattanooga has a strategy for development of education of schools by 2030, and we also liked your focus on career development, that your high school kids leave the school with certain ideas in mind, what they want to become, and which occupation they would love to choose. Наприклад, в лікарні ми побачили, наскільки сучасними є методи лікування хворих від різних травм, і як підходять до якості лікування ваші лікарі і реагування на великі надзвичайні події, як вони тренуються. Ми б хотіли це теж вивчити, цей досвід, як працює ваша сфера медицини. Or in your hospital, we saw
some modern approaches to trauma treatment. And also, we liked the way the hospital staff is we like that the hospital staff is exercises and drills for mass emergency response. This is mandatory, and we would like to also take this practice. Well, I'm І delighted. такі кращі практики ми можемо перейняти у вас в галузі туризму, в галузі спорту, а найголовніше в галузі економічного розвитку, бо ми побачили, як грамотно ви плануєте розбудову свого міста, і як ви плануєте кожну територію, як ви з покинутої території, здавалося б, непотрібної території, депресивної території, плануєте зробити і робите якісні житлові мікрорайони, якісні умови для роботи підприємців, і як співпрацює влада з цими підприємцями для того, щоб місто розвивалося. Це все ми готові у вас запозичувати. Ну і, звісно, ділитися своїм невеличким досвідом, своїми культурою, традиціями, які є в українського народу, щоб американці більше дізналися про Україну, що це насправді за країна, як вона живе, як вона, яка історія, які цікаві речі є в наших школах чи в наших культурних центрах, бо нам теж є що вам показати. So we could learn a lot from your best practices in terms of the development of sports, culture, and tourism, and what's most important in terms of local economic development, because it was fascinating to see how the abandoned territories turn into new housing, new jobs, and the city creates the enabling environment for businesses willing to invest in this territory and develop it. So that was very good to see. And on our part, of course, we could share our experience, and we would like to tell the Americans, the Chattanoogans, more about Ukraine. We would like you to know more about us, about our culture, about how we live, and what we are and what we do. Wonderful. That's a great exchange. And yes, Chattanooga is a kind of model for transformation these days. When I first came here 25 years ago, it was very small, and it has grown. And we have all learned along the way, and it's wonderful to share with you. Before we finish, is there anything else you would like to add? Це був би чудовий обмін досвідом і обмін практиками. І Чаттануга дійсно є прикладом таких значущих трансформацій, тому що коли я переїхала в Чаттанугу 25 років тому, то це було маленьке місто, і на моїх очах, на очах моїх співгромадян воно розвивалося і зростало. Скажіть, будь ласка, перед тим, як ми завершимо нашу розмову, чи не хотіли би ви щось додати? Ну, я хотів би наприкінець нашої розмови подякувати і вам в першу чергу за цікавість до нашого міста і до України, і подякувати всім американцям, всьому американському народу за підтримку України. Ми бачимо, що ви з нами. Ми віримо, що ви з нами будете з Україною до кінця, до нашої перемоги. Бо нам важливо відвоювати всю нашу країну, захистити наших дітей, наші родини і відновити справедливість у світі, щоб мир був на нашій землі. І Америка сьогодні є гарантом цього миру, і спокою, і демократії, в тому числі. Тому в нас одні цінності, і одна на двох буде перемога. Тому я за це хочу вам подякувати кожному з вас, кожному американцю, хто підтримує сьогодні Україну.
At the end of our dialogue, I would like to thank you for your interest to our town, and I would like to thank each and every American for your support, for you standing with us. And we have faith in you that you will be standing with us until we are victorious. This victory is absolutely necessary to restore justice and peace, global peace. And since the United States is the garant of the global peace, we believe in you, and together we will win. This will be our common victory, shared victory. Oh, I do believe that's the case, and I certainly hope so. And I would love to have another conversation with you in about, say, 6 months to see how you're doing, how the city has made progress, and that would be just wonderful, not just for me, but for all of us here in Chattanooga and hopefully in your city too. Yes? Я вірю, що саме так і буде. І я хотіла би запропонувати вам знову зустрітися і поговорити через 6 місяців. Я хотіла би послухати, як у вас справи, який у вас прогрес. І я думаю, це буде цікаво всім нам. Я вам скажу, що після приїзду, я набрав наш Сумський університет, який розташований неподалік нашого міста, 40 кілометрів всього, і там багато навчається дітей з нашого міста. І ректор університету з задоволенням прийняв запрошення вашого університету з міста Чаттануга, щоб вони поспівпрацювали. Ми на днях на наступному тижні спробуємо провести перший першу зустріч і потоваришувати два університети з Сумської області і з вашого міста Чаттануга. І так, я переконаний, ми спробуємо зробити з кожною сферою, як я сказав, уже там туризму, економіки, підприємництва і бізнесу, і багатьох інших сфер освіти, бо всі наші жителі дуже щирі і дуже зацікавлені, щоб отримати від вас найцінніший досвід, як можна швидко збудувати нову процвітаючу Україну. Саме заради цього сьогодні гинуть наші хлопці, щоб Україна була іншою. I will tell you Іншою that країною з якісними умовами для життя людей. I will tell you that after coming back home from the United States, from my trip to the United States, I called the rector of SUMI University, and he gladly accepted the invitation to cooperate with University of Tennessee in Chattanooga. So soon they're going to have the first online meeting, and in this online meeting we hope to bring together two universities, and we hope to do the same in all other sectors because our citizens are keen to learn from your experience how we can quickly build back a new Trostianets and a new Ukraine. New Ukraine, a better place to live. And actually, this is what our soldiers are dying for now. They want to have a better Ukraine. They want that Ukraine becomes a better place to live.